La sala de juntas del Hotel Villa Magna en Madrid estaba repleta de ejecutivos con trajes impecables y laptops de última generación. El aire acondicionados embaba suavemente mientras los abogados revisaban cada cláusula del contrato que cambiaría la industria tecnológica española para siempre. En el centro de todo ese caos controlado estaba ella. Sofía Mendoza, 32 años, cabello negro recogido en un moño perfecto. Vestida con un traje Chanel azul marino que había costado el sueldo de 3 meses. Sofía había legado muy lejos. Desde una infancia en Vallecas, uno de los barrios más humildes de Madrid, hasta convertirse en la directora ejecutiva de una startup de inteligencia artificial valorada en $800 million. Hoy era el día en que firmaría el acuerdo de adquisición más grande de su vida. El día en que finalmente demostraría que una chica de barrio podía codearse con los gigantes corporativos. Pero había un problema. Un problema que llevaba 5 años castigándola en silencio. Su esposo, Marcos Ruiz tenía 35 años y trabajaba como consultor financiero independiente. O eso era lo que decía. En realidad, llevaba 2 años sin conseguir un cliente importante. Pasaba los días en cafeterias del centro, tomando cortados y quejándose de lo injusto que era el mercado laboral. Mientras Sofía levantaba su empresa desde cero, trabajando 16 horas diarias, Marcos se había convertido en una sombra amarga y resentida. Esa mañana, antes de salir hacia la reunión más importante de su vida, Sofía le había pedido que la acompañara. Solo eso, acompañarla. Estar a su lado en ese momento crucial. Marcos había aceptado con un granido, sin levantar la vista de su móvil. Ahora estaba sentado en una esquina de la sala, desalinado en comparación con todos los demás. Llevaba un traje gris que ya no le quedaba bien. Había engordado desde que dejó de ir al gimnasio. Y su corbata estaba torcida. Sostenía una copa de vino tinto que un camarero le había ofrecido. Y su expresión era de absoluto aburrimiento. Los abogados comenzaron a explicar los términos finales. La empresa compradora era una corporación misteriosa llamada Grupo Vanguardia, con sede en Barcelona. Nadie sabía mucho sobre ellos, solo que tenían un capital ilimitado y una reputación impecable. El CEO nunca aparecía en público. Siempre enviaba representantes. O eso creía todo el mundo. Sofía tomó la pluma Mont Blanc que le habían entregado. Sus manos temblaban ligeramente. $800 million. Era irreal. Miró hacia Marcos, buscando una sonrisa, un gesto de orgullo, cualquier cosa. Él estaba mirando por la ventana, ajeno a todo. En ese momento, algo dentro de Sofía se quebró. Años de sostener su matrimonio sola, de escuchar sus quejas, de ser la única que aportaba dinero, de rogar que la apoyara emocionalmente, todo explotó en un segundo de lucidez dolorosa. Se levantó de la mesa con la pluma en la mano y caminó hacia Marcos. Todos en la sala la miraron, confundidos. Marcos, por favor, levantate, dijo ella con voz firme. Él la miró con fastidio. ¿Qué pasa ahora, Sofía? ¿Ya firmaste? ¿Podemos irnos? La sala quedó en silencio sepulcral. Sofía sintió la sangre hervir en sus venas. ¿Sabes qué, Marcos? Llevo 5 años cargando contigo. 5 años en los que no has hecho más que lamentarte y hacerme sentir culpable por tener éxito. Hoy es mi día. Mi día. Y ni siquiera puedes fingir que te importa. Marcos se puso de pie bruscamente, derramando un poco de vino en su traje. Ah, claro, todo es culpa mía. ¿No? La gran Sofía Mendoza, la empresaria exitosa. Disculpa si no me arrodillo a tus pies. El abogado principal intentó intervenir. Disculpen, quizás deberían. Sofía lo ignoró. No, Marcos, no voy a disculpar más. Quiero el divorcio. Las palabras caen como una bomba.
Marco solto una carcajada amarga y cínica. Divorcio? Perfecto. Espero que disfrutes tu éxito sola, porque sin mí no iris nada. Y entonces, en un movimiento que nadie esperaba, Marcos levantó su copa de vino tinto y la arrojó directamente sobre Sofía. El líquido oscuro se esparció por su traje de Chanel, manchando la tela cara, goteando sobre los documentos del contrato que estaban en la mesa cercana. El silencio en la sala era ensordecedor. Los abogados, los asistentes, todos se quedaron paralizados. Sofía miró hacia abajo, viendo como el vino empapaba su ropa, arruinaba su apariencia perfecta. Sintió lágrimas de humillación quemando los ojos, pero no las dejó caer. Marcos tomó su chaqueta del respaldo de la silla y se dirigió hacia la puerta. Que te vaya bien con tus milans, Sofía. Vas a terminar vieja y sola. La puerta se cerró con un golpe seco. Todos miraban a Sofía, sin saber que hacer decker. Sofía permaneció inmóvil, sintiendo el vino frío deslizarse por su piel bajo la blusa de seda. Las manchas rojas sobre el azul marino parecían heridas abiertas. Nadie en la sala se atrevía a moverse. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La asistente principal, una mujer joven llamada Patricia, fue la primera en reaccionar. Se acercó rápidamente con servilitas de tela. Señora Mendoza, lo siento mucho. Déjeme ayudarla. Sofía levantó una mano para detenerla. Estoy bien, pero no estaba bien. Por dentro, se estaba desmoronando. Había trabajado tanto para llegar hasta aquí. Había sacrificado noches de sueño, relations familiares, su propia salud mental. Y en el momento más importante de su carrera profesional, su esposo, el hombre que había prometido amarla en las buenas y en las malas, acababa de humillarla delante de las personas más importantes del sector empresarial español. El abogado principal Caraspio incómodo. Señora Mendoza, podemos posponer la firma si lo necesita. Entendimos que esta situación es. No, interrumpió Sofía con voz firme, limpiándose discretamente las mejillas con el dorso de la mano. Vamos a continuar. He esperado demasiado para este momento y no voy a dejar que nada lo arruine. Se dio la vuelta para regresar a la mesa, pero sus piernas temblaban. El peso emocional de lo que acababa de suceder era abrumador. No solo había terminado su matrimonio en público, sino que había sido degradada, convertida en un espectáculo. Podía sentir las miradas de lastima clavándose en su espalda. Mientras caminaba hacia su asiento, escuchó murmullos. Los ejecutivos intercambiaban miradas incómodas. Algunos tecleaban discretamente en sus teléfonos, probablemente ya difundiendo el chisme por WhatsApp. Para mañana, toda la comunidad empresarial de Madrid sabría lo que había pasado. Sofía Mendoza, la gran emprendedora, humillada por su marido fracasado el día de su mayor triunfo, se sentó y tomó la pluma nuevamente, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Las letras del contrato se volvían borrosas frente a sus ojos. $800 de dólares. Debería ser el día más feliz de su vida. En cambio, esa sencha Rhoda, como si todo su éxito no significara absolutamente nada. El abogado le acercó los documentos. Puede firmar aquí, señora Mendoza. Y aquí. Y en esta última página. Sofía firmó mecánicamente, sin leer realmente lo que estaba firmando. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo los últimos 5 años de su vida. Recordó la primera vez que Marcos le había dicho que estaba exagerando con su trabajo. La primera vez que se había burlado de sus ideas de negocio. La primera vez que había rechazado ir a una cena importante porque no quería ser el esposo trofeo de una mujer exitosa. Recordó todas las veces que había llegado a casa exhausta, esperando un abrazo, una palabra de aliento, y en cambio había encontrado reproches y frialdad.
y ahora esto. Termino de firmar la última página y dejó la pluma sobre la mesa. Los abogados comenzaron a aplaudir educadamente, pero el ambiente era tenso, artificial. No había celebración genuina, solo incomodidad. Felicidades, señora Mendoza, dijo el abogado principal, extendiendo la mano. Acaba de ser uno de los acuerdos más importantes del año en España. Gracias, respondió Sofía con voz apagada, estrechando su mano sin energía. Patricia se acercó nuevamente. Señora Mendoza, el representante de Grupo Vanguardia ha solicitado una reunión privada con usted. Dice que es urgent. Sofía frunció el seno. ¿Una reunión privada? ¿Ahora? Sí, señora. Está esperando en la sala ejecutiva del piso superior. Sofía miró hacia abajo, viendo las manchas de vino en su traje arruinado. No puedo presentarme así ante nadie. Él insistió en que no importa su apariencia, señora. Dijo que es fundamental que hablen antes de que usted abandone el hotel. Algo en el tono de Patricia hizo que Sofía sintiera un escalofrío recorrer la espalda. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta insistencia? El acuerdo ya estaba firmado. Los papeles estaban legalizados. ¿Qué más podía querer el comprador misterioso? Está bien, suspiró Sofía, levantándose con esfuerzo. Lévame con él. Mientras caminaba por los pasillos alfombrados del Hotel Villa Magna, Sofía intentaba recuperar algo de compostura. Se pasó los dedos por el cabello, ajustó su chaqueta manchada y respiró profundamente. Tenía que ser profesional. No podía permitir que su vida personal afectara más su imagen empresarial. Patricia la condujo hasta una puerta de madera oscura al final de un pasillo silencioso. Tocó suavemente antes de abrirla. Señora Mendoza ha legado, anunció. Una voz masculina respondió desde el interior. Gracias, Patricia. Puede retirarse. Sofía entró en la sala. Era una oficina lujosa con ventanales que daban a la gran vía madrilena. Había un escritorio de caoba, estanterías con libros de negocios y arte contemporáneo en las paredes. Y de espaldas a ella, mirando por la ventana, estaba un hombre alto, de espaldas anchas, vestido con un traje negro perfectamente cortado. El hombre se dio la vuelta lentamente. Sofía sintió que el mundo se detenía. Era él, Diego Valente, su primer amor. El chico con el que había crecido en Vallecas. El único hombre que había visto su verdadero yo antes de que construyera todas las murallas que ahora la protegen del mundo. No puede ser, susurró Sofía, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. Diego la miraba con una expresión imposible de descifrar. Tenía 36 años ahora, pero el tiempo había sido generoso con él. Su rostro era más maduro, más definido. Lavaba el cabello negro ligeramente más largo que antes. Y sus ojos gris, esos ojos que una vez la habían mirado como si fuera lo más valioso del universo. Ahora la observaban con una mezcla de dolor y determinación. Hola, Sofía, dijo él con voz profunda, calmada. Ella dio un paso atrás necesitando apoyo. Su mano encontró el respaldo de una silla. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es esto? Diego se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa. Soy el CEO de Grupo Vanguardia. Siempre lo he sido. Las palabras cayeron como martillazos en la mente de Sofía. Imposible. Grupo Vanguardia es una de las corporaciones más poderosas de Europa. Tú eres un chico pobre de Vallecas? Sí lo era. Igual que tú. Pero la vida da muchas vueltas, Sofía. Los recuerdos inundan la mente de Sofía como un tsunami. Diego y ella habían sido inseparables desde los 15 años. Habían cenado juntos. Habían planeado un futuro juntos. Él había sido su refugio cuando su padre los abandonó. Ella había sido su fuerza cuando su madre enfermó de cáncer. Pero entonces, hace 12 años,
Diego había desaparecido. Sin explicación. Sin despedida. Solo una nota escrita a mano que decía. Tengo que no me busques. Perdoname. Sofía había pasado meses buscándolo. Llamando a todos sus conocidos. Yendo a la policía. Nada. Era como si Diego Valente nunca hubiera existido. Y ahora estaba aquí. Dueño de un imperio. El hombre que acababa de comprar su empresa por $800,000,000. Mi desgasta. Dijo Sofía con voz quebrada. Sintiendo todas las emociones reprimidas de 12 años salir a la superficie. Desapareces como un cobarde y nunca me diste una explicación. Y ahora apareces aquí. Haciendo que exactamente? Llegando a ser mi salvador? Diego cerró los ojos. Como si esas palabras lo deliran físicamente. No soy tu salvador, Sofía. Nunca lo fui. Pero necesito que sepas la verdad. Necesito que entiendas por qué me fui. No quiero saber, mintió ella. Aunque en realidad moría por saberlo. Mi madre murió, comenzó Diego con voz tensa. Lo sabes. Estuviste en el funeral. Lo que no sabes es que antes de morir, me reveló un secreto. Me contó que mi padre biológico no era quien yo pensaba. Era un empresario catalán. Un hombre rico que había tenido un romance con ella cuando era joven. Cuando murió mi madre, investig. Resultó ser verdad. Y ese hombre, mi padre, había muerto 2 años antes. Dejándome una herencia masiva bajo condiciones muy específicas. Sofía lo escuchaba con incredulidad, procesando cada palabra. Una de esas condiciones era que no podía revelar mi identidad a nadie de mi vida anterior durante 10 años. Si lo hacía, perdería todo. No solo el dinero, sino también las empresas, las inversiones. Todo. Era una cláusula de protección para evitar escándalos familiares. Tenía que desaparecer, Sofía. Tenía que convertirme en otra persona. ¿Why no pudiste decirme nada? Murmuró Sofía, sintiendo lágrimas rodando por sus mejillas. ¿En hay una llamada? ¿En hay una señal de que estabas vivo? Si te lo hubiera dicho, habrías insistido en acompañarme. Habrías renunciado a tu vida, a tu futuro, por seguirme. Why yo no podía permitir eso. Tú tenías sueños, Sofía. Mereces cumplirlos. Sofía rió con amargura. Entonces destruiste mi corazón para salvar mis sueños. Que noble de tu parte. Diego dio otro paso hacia ella. Pasé estos 12 años construyendo un imperio, sí. Pero también pasé estos 12 años siguiendo cada uno de tus pasos. Vi cuando lanzaste tu primera startup. Vi cuando fracasó. Vi cuando te levantaste y lo intentaste de nuevo. Vi cuando conociste a Marcos. Su voz se endureció al mencionar ese nombre. Y six como ese hombre te consumía poco a poco. Si estás aquí torciendo por Sofía, esperando ver como esta historia de un giro increíble. Aprovecha este momento y suscribid al canal. La verdadera revelación apenas está comenzando. Y lo que viene a continuación va a cambiar todo. Sofía retrocedió otro paso, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. ¿Me has estado espiando durante 12 años? Vigilando, corrigió Diego. Asegurándome de que estuvieras bien. Y cuando 6 que no lo estabas. Cuando 6 que Marcos te estaba hundiendo lentamente. Tomé una decisión. ¿Qué decisión? Comprar tu empresa. Sofía sintió que la habitación giraba a su alrededor. Todo este tiempo. Todo este acuerdo. ¿Fue una manipulación? Diego negó con la cabeza firmemente. Tu empresa vale cada euro de esos 800,000,000, Sofía. Eres brillante. Tu tecnología es revolucionaria. No necesitas mi caridad. Pero si necesitabas una salida de esa relación tóxica. Y necesitabas recursos para convertir en lo que siempre debís ser. Imparable. No puedes simplemente reaparecer en mi vida y decidir que necesito, gritó Sofía, sintiendo la furia apoderarse de ella. No después de 12 años de silencio.
No después de dejarme lorando cada noche durante meses. ¿Sabes lo que me hiciste? Lo sé, respondió Diego. Y por primera vez su voz se quebró. Lo sé porque yo también lo cada noche. Porque cada vez que te veía en una fotografía sonriendo, sabía que esa sonrisa era falsa. Porque cada vez que leía sobre tus éxitos, sabía que por dentro te sentías vacía. Ella se acercó más, ahora a solo un metro de distancia. Vi el video de hoy, Sofía. Vi como ese miserable te arrojó vino encima delante de todos. Vi como te humilló en el día más importante de tu vida. Y en ese momento supe que no podía permanecer en las sombras en un segundo más. Entonces, ¿qué quieres de mí? Preguntó Sofía con voz temblorosa. ¿Qué esperas que haga con toda esta información? Diego respiró profundamente. Quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Quiero que sepas que cada decisión empresarial que he tomado en los últimos 3 años ha sido pensando en cómo podría ayudar, sin que te dieras cuenta. Invertí en tus competidores para que te esforzaras más. Rechazo ofertas de adquisición de otras empresas para esperar el momento perfecto. Moví cada país del tablero para llegar a este momento. Sofía lo miraba fijamente, procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. Esto es una locura. Lo es, admitió Diego con una sonrisa triste. Pero el amor verdadero siempre lo es. Sofía sintió algo quebrarse dentro de ella. Todas las defensas que había construido durante años, todas las capas de dureza que había desarrollado para sobrevivir en el mundo empresarial, comenzaron a desmoronarse. Las lágrimas fluyen libremente ahora, manchando aún más su traje arruinado. No puedo hacer esto, susurró. No puedo volver a confiar en ti. Diego asintió lentamente. No te pido que confíes en mí de inmediato. Te pido que me dé la oportunidad de demostrar quién soy ahora. Demostrar que el chico que te amaba en Vallecas nunca murió. Solo creció. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Marcos irrumpió en la sala, claramente borracho, con el rostro enrojecido y los ojos inyectados en sangre. Así que aquí estás, celebrando con tu nuevo jefe? ¿Ya te olvides de nuestro matrimonio? Sofía se giró hacia él, sorprendida. Marcos, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte, escupió él con desprecio. ¿Por qué a pesar de todo, todavía eres mi esposa? ¿Why no voy a permitir que me dejes así como así? ¿Sabes cuánto dinero me corresponde de esa venta? La mitad. Estamos casados en régimen de ganancias. Diego dio un paso adelante, colocándose entre Sofía y Marcos. Creo que deberías retirarte. Ora. Marcos lo miró con burla. ¿Y quién diablos eres tú? ¿El guardaespaldas de mi mujer? Soy Diego Valente, CEO de Grupo Vanguardia. Y te sugiero que abandones este edificio antes de que lame seguridad. El rostro de Marcos palideció al comprender ante quién estaba. Pero rápidamente recuperó su arrogancia. No me importa quién seas. Sofía es mi esposa y tiene obligations legales conmigo. Diego sacó su teléfono móvil y marcó un número. En segundos, dos guardias de seguridad entraron en la sala. Escoltan al señor Ruiz fuera del edificio, ordenó Diego con frialdad absoluta. Y aseguranse de que su nombre quede registrado en la lista negra. No vuelve a entrar aquí jamás. Marcos forcejeó cuando los guardias lo tomaron de los brazos. Esto no va a quedar así, Sofía. Te lo juro. Vas a pagarme hasta el último euro que me corresponde. Te voy a demandar hasta de Jarut en la calle. Los gritos de Marcos se fueron apagando mientras lo arrastraban por el pasillo. Sofía se dejó caer en una silla, completamente exhausta. Mi vida es un desastre. Diego se arrodilló frente a ella, tomando suavemente sus manos entre las suyas. No, Sofía. Tu vida está a punto de comenzar de verdad. Y si me lo permites, me gustaría estar a tu lado para verlo. Ella lo miró a los ojos,
Esos ojos gris que conoce tan bien. Y por primera vez en años. Sintió algo que había olvidado por completo. Esperanza. Los siguientes meses fueron como vivir en un sueño del que Sofía temía déspota. El proceso de divorcio con Marcos resultó ser exactamente tan sucio como él había prometido. Contrató el abogado más agresivo de Madrid y exigió la mitad de todo. La mitad del dinero de la venta, la mitad de los bienes, incluso la mitad del apartamento que Sofía había comprado con su propio dinero antes de casarse. Pero Diego cumplió su palabra. Puso a disposición de Sofía el mejor bufete de abogados de España. Investigaron cada detalle de la vida de Marcos y descubrieron cosas que ni siquiera Sofía sabía. Deudas de juego. Cuentas bancarias ocultas. Incluso un apartamento en Málaga que había comprado con dinero que supuestamente había perdido en inversiones válidas. La batalla legal duró 4 meses intensos. Hubo audiencias tensas, declaraciones dolorosas, momentos en los que Sofía quiso rendirse solo para terminar con todo. Pero cada vez que flaqueaba, Diego estaba allí, no como su salvador, sino como su apoyo, recordando su fuerza, recordando quién era realmente. Finalmente, en una fría mañana de noviembre, el juez dictó sentencia. Marcos no recibiría nada del acuerdo de venta porque la empresa de Sofía había sido fundada antes del matrimonio. Los bienes gananciales se dividirían equitativamente. Pero dado que Sofía había sido la única proveedora económica durante años, la división favorecía abrumadoramente a ella. Marcos tendría que devolver el dinero del apartamento de Málaga. Cuando Sofía salió del juzgado ese día, sintió como si le hubieran quitado cadenas invisibles que había estado cargando durante años. Diego la esperaba fuera, apoyado contra su Audi negro, con 2 cafés humeantes en las manos. ¿Cómo te sientes? Preguntó ofreciendo uno. Libra, respondió Sofía, aceptando el café y sonriendo genuinamente por primera vez en meses. Me siento libre. Comenzaron a pasar tiempo juntos. Al principio, Sofía insistió en que fueran solo amigos. Necesitaba tiempo para sanar, para reconstruirse, para recordar quién era sin Marcos destruyendo su autoestima día tras día. Diego respetó ese espacio. No presionó, no exigió, simplemente estuvo presente. La llevó a cenar a pequeños restaurantes en Lavapiés, lejos de los lugares lujosos donde podrían ser reconocidos. Caminaron por el retiro los domingos por la mañana, hablando de todo y de nada. Él le contó sobre sus años construyendo el imperio de Grupo Vanguardia, sobre la soledad que había sentido, a pesar de todo el dinero y el poder. Ella le habló sobre sus mitos, sobre cómo se había perdido a sí misma tratando de ser suficiente para un hombre que nunca la valoró. Una noche de diciembre, mientras cenaban paella en un restaurante pequeño cerca de la Plaza Mayor, Diego le hizo una propuesta. Ven conmigo a Barcelona. Quiero que diriges la división tecnológica de Grupo Vanguardia. No como empleada, como socia. Tu visión, tu liderazgo, tu genialidad merece un escenario más grande que cualquier cosa que hayas hecho hasta ahora. Sofía dio su copa de vino. Eso es mucha responsabilidad. Y tú eres más que capaz de asumirla. Siempre lo has sido. Solo necesitas dejar de dudar de ti misma. Sofía lo miró a través de las velas que iluminaban la mesa. Diego había cambiado, pero en esencia seguía siendo el mismo chico que había amado. Solo que ahora era más seguro, más maduro, más consciente de lo que quería. Y ella también había cambiado. Ya no era la chica ingenua que creía que el amor lo conquistaba todo. Era una mujer que había sobrevivido al rechazo, a la humiliación, a la traición. Y había salido más fuerte del otro lado. Aceptó Diego finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que vayamos despacio, que me dejes redescubrir, que construyamos algo nuevo,
No que intentemos recuperar lo que perdimos hace 12 años. Diego extendió la mano sobre la mesa. Trado. Él tomó su mano y sintió la electricidad familiar que siempre había existido entre ellos. Pero ahora era diferente. Más madura. Más real. Esa noche, mientras Diego la acompañaba a su apartamento, se detuvieron frente a la puerta. Había una tensión en el aire. Una pregunta no formulada flotando entre ellos. Diego se inclinó lentamente, dando el tiempo para alejarse esa quería. Pero Sofía no se alejó. En cambio, cerró la distancia y lo besó. Fue un beso que contenía 12 años de dolor, de anhelo, de palabras no dichas. Fue un beso que permitía segundas oportunidades y nuevos comienzos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. Bienvenida a casa, Sofía, susurró Diego. Y por primera vez en años, Sofía sintió que realmente estaba en casa. 3 años después, el sol de primavera bañaba la terraza del ático, en el Paseo de Gracia de Barcelona. Sofía estaba de pie frente al ventanal, observando la ciudad que ahora consideraba su hogar. Lavaba un vestido blanco sencillo pero elegante, y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros. En su mano izquierda brillaba un anillo de compromiso con un diamante que reflejaba la luz de la mañana. Detrás de ella, Diego apareció con 2 tazas de café con leche. Nerviosa, preguntó, rodeándola con un brazo mientras lo entregaba su taza. Sofía se apoyó contra él, sonriendo. Por la boda o por la presentación de hoy, por ambas cosas, rió Diego besando su sien. La vida de Sofía había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado posible aquella tarde terrible en el Hotel Villa Magna. Como directora de la División Tecnológica de Grupo Vanguardia, había liderado proyectos que estaban revolucionando la inteligencia artificial en Europa. Su equipo había crecido a más de 200 empleados. Había sido nombrada una de las 30 empresarias más influyentes de España por la revista Forbes. Pero más importante que cualquier reconocimiento profesional era la paz que finalmente había encontrado. Hoy era un día especial por partida doble. En la tarde se casaría con Diego en una ceremonia íntima en la Basílica de Santa María del Mar. Solo con sus amigos más cercanos y la familia que había elegido, no la que la había tocado. Y por la mañana, tenía que hacer algo que había estado posponiendo durante meses. Volver a Madrid. Volver al Hotel Villa Magna. Para dar una conferencia sobre resiliencia empresarial en el mismo salón donde su vida había explotado en 1000 pedazos. Diego sintió su tensión. No tienes que hacer esto si no quieres. Nadie te está obligando. Sofía negó con la cabeza. Necesito hacerlo. Necesito cerrar ese capítulo completamente. Demostrarme a mí misma que ese lugar ya no tiene poder sobre mí. 2 horas después, Sofía entraba al Hotel Villa Magna con Diego a su lado. El salón estaba lleno de empresarios, emprendedores jóvenes y estudiantes universitarios. Más de 300 personas habían venido a escucharla hablar. Mientras subía al escenario, sus ojos se posaron en la esquina donde Marcos había estado sentado aquel día. El recuerdo ya no lo dolía. Era solo eso, un recuerdo. Una cicatriz que lo recordaba lo fuerte que se había vuelto. Buenos días a todos. Comenzó con voz firme y clara. Hace exactamente 3 años. Estuve en este mismo hotel formando el acuerdo más importante de mi carrera. Debería haber sido el día más feliz de mi vida. En cambio, fue el día en que mi matrimonio terminó de la manera más humilante posible, delante de todos los presentes. Un murmullo recorrió la audiencia. Algunos recordaban el incidente. Otros habían escuchado los rumores. Sofía continuó. Ese día, cubierta de vino y lágrimas, creí que mi vida había terminado. Creí que nunca podría recuperarme de esa vergüenza pública. Pero estaba equivocada.
Ese no fue el final de mi historia. Fue el comienzo. Durante los siguientes 40 minutos, Sofía habló con una honestidad brutal sobre la toxicidad de su matrimonio interior, sobre cómo había perdido su identidad tratando de complacer a alguien que nunca estaría satisfecho, sobre cómo había confundido el sacrificio con el amor. Habló sobre el preciso de sanación, sobre aprender a ponerse límites, sobre la importancia de rodearse de personas que celebran tus éxitos en lugar de resentirlos. Y habló sobre las segundas oportunidades, sobre cómo a veces la vida te devuelve lo que pensabas perdido, pero solo cuando finalmente estás lista para recibirlo. Cuando terminó, el salón estalló en aplausos. Varias mujeres jóvenes se acercaron después con lágrimas en los ojos, agradeciendo por compartir su historia, diciendo que les había dado el valor para dejar sus propias relaciones tóxicas. Esa tarde, mientras Sofía caminaba hacia el altar en la Basílica de Santa María del Mar, con las velas iluminando los hermosos vitrales góticos, miró a Diego esperándola al frente. Él tenía lágrimas en los ojos, y ella también. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaba a Diego como su esposo, Sofía respondió con una voz llena de convicción. Sí, acepto. Y esta vez, sabía exactamente lo que significaba ese sí. No era una promesa hecha desde la necesidad o el miedo a la soledad. Era una elección consciente, madura, hecha desde un lugar de amor propio y fortaleza. Mientras Diego la besaba, celando su compromiso, Sofía pensó en la mujer que había sido 3 años atrás. La mujer asustada, rota, cubierta de vino y humillación. Y lo agradeció en silencio, porque sin ese dolor, sin esa queda, nunca habría aprendido a levantarse. Nunca habría descubierto su verdadera fuerza. Nunca habría encontrado el camino de regreso a sí misma. Y nunca habría encontrado el camino de regreso a casa.